for my siblings of about 100K and I'll accept a job for 25,000. Et je dis à ma soeur, comment est-ce que je peux recevoir de l'argent maintenant de mes frères ou de la somme de presque 100 000 francs et je reçois un salaire de So to me, I felt like that job was a trap because by the time I have the title of working somewhere, I lose all these other benefits. Et j'ai cru que c'était un piège parce qu'au moment où j'ai commencé à travailler, j'ai perdu tous les autres bénéfices. Je croyais que je devais perdre les autres. Je croyais que j'allais perdre tous les autres bénéfices. Amen. So, but they encouraged me and I started, and this is where we are. I want to thank God because if I didn't have pastors here to guide me, I would have minimized those little beginnings that took me to where I am today. Je dis merci à Dieu parce que si je n'avais pas les pasteurs pour me guider, je devais minimiser les petits commencements que j'ai eu ici. Amen. So our theme for today, your team, if I should put it that way, is the ever-increasing Christian woman. Et le thème que nous avons pour aujourd'hui, c'est la femme croissante. And I've coined a topic, the ever-increasing Christian woman in today's legal system. Et j'ai cherché à mettre ce thème dans le système légal. The ever-increasing Christian woman in today's legal system. Dans le système légal d'aujourd'hui. And our anchor verse is going to be Psalms 79 verse 21. Notre verset principal sera le Psaume 71 verset 21. I always like to link my teachings, especially if I'm presenting before children of God, to the Bible because I realize that as children of God, all of us are advocates. The first advocate in the Bible was Jesus Christ, who pleaded the cause of humanity. J'aime toujours prendre mes thèmes avec un verset biblique parce que j'ai pensé que dans la Bible, Jésus-Christ était le premier avocat et qui a attaqué ses enfants, qui a plaidé la cause de l'humanité. Amen. Amen. So I would like us, if we can get this verse. Et je voudrais que si nous pouvons avoir ce verset. Psalm 71 verse 21. Psalm 71 verset 21. Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. Révèle ma grandeur et console-moi de nouveau. Amen. Amen. Because it's only God that can give increase. Parce qu'il n'y a que Dieu pour nous la croissance. Amen. Amen. We are going to move to our next slide, which is the preface. It is written that my people perish for lack of knowledge. That's Hosea 4 verse 6. In Africa and the rest of the world, most of the problems plunge men into ruin. Most of the problems that plunge men into ruin, divorce, amongst others, is ignorance. La chose qui fait que les gens se plongent dans la ruine, c'est le divorce, c'est le manque de connaissance. Amen. Amen. And law, by analogy, is a form of will from which the legislators pass on their messages to us, the citizens of the country, to put it that way. Et la loi et la législation, c'est une façon que ceux qui nous dirigent essaient de passer leur message envers nous. And that's where you have this Roman adage that says, Ubius Citas, Ubius Jus. Et là où nous avons l'adage qui dit Ubius Citas, Ubius Jus, which means there is no society without law. Ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple ou de société sans la loi. The topics we are going to be dwelling on will be marriage. Nous allons parler sur le mariage. And the law governing marriage in Cameroon is the 1981 ordinance. Et la loi qui gouverne le mariage ici au Cameroun, c'est l'ordonnance de 1981. You have the civil code. Vous avez le code civil. You equally have the 1999 law. Et la loi de 1989. And as children of God, we have Genesis chapter 2 verse 24. Et en tant qu'enfant de Genèse 2, 24. That says it's not good for man to be alone. And then we are also going to talk about obligations between spouses. I believe most people here are married, which I'm not. They have more experience. And if you look at Romans 13 verse 8 and 1 Corinthians 13 verse 4 to 5, it tells you on the obligations. If you love, love does not keep sin, love does forgives, and there are so many other things attached to it, which I believe as children of God we are already endowed with all this knowledge.
And as the worldly standard prescribed, when there's conjugal crisis, people resort to Article 229 of the Civil Code. Et selon le standard du monde, quand les gens ont le conflit de mariage, ils peuvent se référer à l'article 211 du Code civil. And 230 of still of the Civil Code. Et 230 toujours du Code civil. But as children of God, Luke 16 verse 18 tells us that the only reason for which you should put away, a man should put away his wife, is when it comes to adultery. And it comes later on to say, in the beginning it was not so. It's because of the hardiness of our hearts that God gave that law. Mais dans la Bible, Dieu nous dit en Luc 16, 18 qu'un homme ne peut se séparer de sa femme sauf en cas d'adultère. Et même là, Dieu dit qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. And I think we are going to dwell more on the law of succession. Et nous allons plus nous tarder sur la loi de succession. As enshrined in Article 725 of the Civil Code. Et comme il est écrit à l'article 725 du Code civil. And Proverbs 13 verse 22. Et Proverbs 13 22. That tells us that a good man leaves an inheritance for his children. Il dit un bon homme laisse un héritage pour ses enfants. And then we are going to talk about family heritage. Nous allons parler aussi de l'héritage de la famille. You have Article 756 and 756 et 1401 of still of the Civil et Code. 1401 toujours de Code civil. And as Christians, we are looking at 1 Timothy 5. Et en tant que chrétien, nous regardons 1 Timothée 5. 3 to verse 10. 3 à 10. I don't know if we can have a projection of that. 1 Timothée 5. And it talks about widows. That widows indeed and widows who invest their time in doing that which is right. But a young widow who cannot invest her time in acquiring skills to improve on herself will end up badly. If you read right to the end. Et ça parle de veuve qui est vieille, peut donner son temps pour servir, mais celle qui est encore jeune ne peut le faire comme cela. Et elle risque de se oublier si elle continue dans ce que And still in this scripture, I like the part that says that you don't have to be idle as a widow, moving from house to house. You have to make use of your time to empower yourself. Because being single, being a widow makes you single, doesn't mean. But if any provide, not for his own, no, somewhere down. Et nous supposons que pour être veuve ne veut pas dire qu'on doit être oisive de marcher de maison à maison, mais plutôt on doit utiliser ce temps-là pour acquérir des formations qui peuvent nous aider à nous croître. And we also have Genesis 13. Nous avons également Genèse 13, verse 15. verset 15. That was a scripture that really blessed me in 2015. Et c'est l'écriture qui m'a beaucoup béni en 2000. For all the land which thou seest, to thee and will I give, and to thy seed after thee. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. This scripture really blessed me in 2015 because that's when I started my project on NGO, and while I was praying, this is what I had. And God said, as far as our eyes can see, a man is only limited by his vision. Cette écriture m'a beaucoup béni parce que dans mes débuts, c'est ça que je me suis approché. Et un homme est limité seulement selon sa vision. If you see yourself in Bemasi, you end up in Bemasi. Si tu te vois uniquement à Bemasi, c'est ici que tu vas rester. But if you can see yourself becoming global, you become global. Mais si tu te vois devenir global, tu seras global. Because the Bible says, as a man thinketh in his heart, so is he. Parce que la parole dit comme un homme pense, c'est comme ça qu'il est. You can target 10 million and God ends up blessing you with 5, but it gives you a higher spectrum. Mais si tu peux vouloir avoir 10 millions, mais tu te donnes 5. Mais même comme ça, là, ça te donne une spectre un peu plus élargie. Amen. We are also going to be talking on recognition. Nous allons également parler de la reconnaissance. Some of us are women who, by virtue of marriage, we had spouses who had illegitimate children or natural children as a new cause of the law. Et nous avons, il y a les femmes mariées qui ont des enfants que leur mari a mis dehors. On appelle ces enfants des enfants naturels. Yeah, they no longer use the appellation illegitimate. It's an infringement on their human rights. Et on ne les appelle plus les enfants illégitimes parce que c'est enfants de loi. So we are going to look at the family law where we'll be talking on the obligations under these concepts, the concepts around family law.
Nous allons regarder les obligations qui pèsent sur un couple selon la loi de la famille longue. And types of union. Et les différents types d'union. And the conditions and formalities for Et marriage. les conditions et les formalités pour le mariage. Regimes under marriage. Les régimes matrimoniaux. So on the types of union, we know there is marriage. There are other neighboring notions of marriage. Dans les types de mariage, nous avons le mariage elle-même et il y a d'autres notions concernant le mariage. Neighboring notions of marriage are like free union. Et ces notions voisines sont les notions comme le mariage libre. Yeah, that one it does not concern us. It's in the world. It's Ça out ne there. concerne pas parce que Boyfriend and c'est dans le monde. girlfriend. Today I'm tired and off we go. That's why it's free. You On do dit que as you c'est like. libre parce que quand tu es là le jour que tu n'es plus confortable, tu t'en vas. You have concubinage. C'est ce qu'on appelle le concubinage. I like what my grandma used to say. Can we stay and pass your fine and marry you? Si So tu this is restes what we are talking et ton about comportement here. est bien, je te pousse. And then you have solemnization of marriage. Et nous avons le mariage solemn. That's when we want to take the relationship to a regularized status. Quand nous voulons régulariser notre mariage. So that's when we come to stages in marriage. Et là nous arrivons aux étapes de mariage. So you have engagement. Nous avons l'engagement. You have a bride price. Nous avons la dot. And this engagement, it varies from person to person. There's no standard. Et les formes And the Lord does not provide any standards. Ça de fiançailles plutôt, autant pour moi, fiançailles, ça différencie selon les personnes. And the Lord does not provide any Et standards. la loi n'a pas dit comment ça doit se faire. But when it comes to bride price, Mais quand en ce qui concerne la dot, section 357, la section 357 is of the opinion that if bride price is collected on a lady that has been already engaged, official engagement, that's knocked door, donc si la dot est prise sur une femme qui était déjà dans le fiançailles, therefore the person who does that, the parent who collects